Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Олег. Ну сейчас, подожди, будет видео. Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Алекс Геймер ТВ. Это снова стрим прохождения по игре Mass Effect Андромеда. Итак, не будем тянуть. У нас есть миссия пойти туда. Пошли туда. Чё? Шо ты нашел тут? А, и все, что ли? Блядь, это мышка опять ебаная. I haven't brought anyone here in over 20 years. There's always been an active display for Aya, but we could never affect it. Let's see what we can do. Sam? Yes, this is new. Is it similar to the vault on Eos? Tell me, what are you seeing? If I'm seeing what I think I'm seeing, I've got goosebumps. Tell me, what do you see? The vaults. They're a network, as you discovered. However, They're not connected to each other, but to this place. this image was on a relic the Archon showed me. He called it Meridian. And it looks like Aya's vault is the only one that's fully connected to it. And it's terraforming, doing what it was meant to do. The vault on Eos is also present, but changed. Our interfacing with it has affected its connection. What do you think, Professor? I think that Meridian is the control center for all the vaults. This discovery might just change everything. If we can get to Meridian, maybe we can turn everything on from there. Make Helios live. Wait, Ryder. The Archon knows where it is. He's already been there. What? Where? Meridian? Of course. That's why he tortured me. He thought I could help him use it. Because he can't. Meridian is my people's best chance for survival. We have to take it from him. Agreed. Such power in the hands of such evil could mean the end of your people. And mine. Так, я буду сражаться. No one is safe as long as he's on this hunt. I'm going to shut it down. For all our sakes. You're going to need that relic I saw. The Resistance might have intel on the whereabouts of Archon's ship. I'll talk to Ephra and secure his full cooperation. Meet me there. Так, раз. Сейчас минуточка проверки будет. Так, а чё с мышкой-то, ёбана? Иди и спрячься за камеру, чтоб ты мне не мешала. Это во-первых. Во-вторых... Секундочку.
Так, поехали. По звуку все нормально, все работает. Так, поговорить с Эфой в штабе сопротивления. Я быстро перемещаться, что ли, не могу, что ли? Надо пешком идти. Ебать, а как туда пешком идти? А, вон туда, понятно. Нам тудой. О, что это такое? Информационный бюллетень АИ. Обновление 4598А. Перевод Шелиша. Сбор для победы Воелда. Бойцам Воелда критически необходимы припасы. Если ваша семья может поделиться питательной пастой, ненужной одеждой, экспедиционной одеждой для выживания в неблагоприятных условиях, запчастями, инструментами, оружием и боеприпасами, это может спасти жизни тех, кто сражается с кетами. А оставляйте вещи в ближайшем к вашему жилому комплексу станции сбора для победы. Моша Сефа вернулась. Слухи не лгут. Храбрые бойцы сопротивления при поддержке пришельцев из Млечного Пути спасли нашу любимую Машас. Сефа из Лапкетов. Машас восстанавливает силы и настроение хорошее. Напоминание от губернатора Параншие. В ближайшие дни вы можете встретиться на АЕ с необычными пришельцами. Не волнуйтесь, это наши гости. Соблюдайте бдительность и сообщайте о подозрительной активности службе безопасности АЕ, но не пытайтесь оказывать сопротивление или действовать самостоятельно. Так, всплеск вербовки в сопротивление. Недавние победы на Воелде постигнули интерес к участию в сопротивлении. За последний год количество добровольцев увеличилось на 500%. Эфра Деттершаф призывает всех, вне зависимости от возраста, навыков или опыта, пройти осмотр в пункте вербовки сопротивления. Удар скверны в южном полушарии Хаварла. Археологи, участвующие в раскопках на незаселенном южном континенте Хаварла, вынуждены были покинуть свой лагерь, когда над ним было отмечено проникновение щупальца аномальной энергии скверны. О раненых не сообщается, однако руководитель экспедиции утверждает, что команда потеряла годы исследований в ходе этого инцидента. Памятка посетителю порт Кадары. Напоминаем экипажам грузовых и транспортных судов, что порт Кадара остается зоной повышенного риска для приезжих. Деловые отношения с дезертирами и не санкционированы, а контакты с эмигрантами из Млечного Пути, проживающими на Кадаре, настоятельно не рекомендуются. Требуется инженер звездолетов 7 класса. Необходим опыт ремонта и обслуживания ускорителей типа Варлстеджуф. Предстоит работа в условиях длительных перелетов до 6 недель и более. Желательно обладать навыками ведения боя в условиях невесомости, но возможно и обучение в процессе работы. Умение готовить и поддерживать разговор станут плюсом. Быть опрятным. Ваше резюме ждет в 3-м доке капитан Саамаджер. Так. Ладно, пойдем побазарим пока по основной миссии. Чё такое? I never thought I'd see the Moshai again, least of all thanks to you. Welcome to the marketplace. I am Arbiter Renav. I enforce correct conduct between merchants and customers, resolving any disputes. As the first outsider to enter the city, you are ignorant of our laws. We should change that. Missing something crucial? I'll probably have Who decides what happens to people who break the law? It depends on the grievance. I settle minor offenses right here. More serious ones require a tribunal. Where I'm from, the biggest trade law is don't cheat. Is it different here? I suspect we define cheating differently. What is unfair changes based on perspective.
I don't want to cause any trouble. How do I learn your laws? I'll transmit a full readout. Familiarize yourself with the contents. Personal responsibility is a core foundation of our society. We expect it from everyone. Understood. Please visit my colleagues in the Governor's office and the Resistance headquarters. When trouble comes calling, They'll will you teach be you about ready? our culture By my and what arm. it means to walk freely among us. Your understanding is critical. It would be unfortunate if you accidentally violated our laws. Да я как бы не собирался. Ух, ебать. Goods for the home, tools for the field. Я это читал, то же самое все. Moshe insists on meeting with the council immediately. She's only just returned from a Ket prison. Arbiter Renav told me to expect you. I prepared a datapad detailing our laws. Read it fully. Устав граждан Айи. Исправленная версия. В соответствии с заветом первооткрывателей Айи, все жители этого мира обязаны подчиняться законам, обычаям и нормам цивилизованного общества, веками существовавшего на других планетах. Этот устав дает право голоса каждой семье в составе нашего социума и не наделяет их рядом неоспоримых прав. Страница 1 из 5983. Хуя себе. Pathfinder, I'm Enro Bosan, assistant to the governor. As you can imagine, your arrival raised concerns from Aya's people. It'll take a long time to trust strangers again. Which is why they want the Nexus to listen to them. We've set up terminals in the city so people can leave messages for your people on the Nexus. I'd appreciate if you take a look and forward their communications to your people. Хуя себе. Где этот хуйлюша? Heard you were coming. I prepared a datapad on our laws regarding war. Learn them. О правилах ведения войны против кетов. Несмотря на то, что мы столкнулись с врагом, который пойдет ради уничтожения нашей цивилизации на что угодно, мы не должны поступаться базовыми нормами морали. Кетов надо остановить, но не любой ценой. Нельзя допустить, чтобы будущее, в котором последующие поколения смогут жить без страха перед геноцидом или рабством, было достигнуто путем геноцида и рабства. Страница 1 из 241. Все. Так, подожди. Ух, ебать, сколько вас тут много.
Ryder, you are the subject of a detailed scan by an Angara standing nearby. Maybe I should introduce myself. Вот это хуй, что ли? Hello there. I'm working. You scanned me pretty hard. That wasn't your way of saying welcome, stranger? I wanted to be discreet. Noted. What's your interest in me? You're an alien on my homeworld. Why wouldn't I be interested? You could have asked. Fine. Will you submit to a full spectrum analysis of your biology? Ты вообще кто, You блядь, haven't такая? even told me your name. Danfra, biological researcher. This is my home. Are you looking for something specific? We share many external similarities. I want to learn if that holds true Не, внешне у internally. нас сходства нету, блядь. Can't fault you for being curious. Scan away. I didn't think you'd comply. I'm full of surprises. That you are. When we face extinction, family is our final comfort. Do you understand that? I came to this galaxy with my family. I lost my father on the day I arrived. But you still carry on his legacy. He knew that, in the end. Family is everything. Not only the one we have now, but the ones that follow us. What will your family look like in 5 generations? 10? How many of you will there be? You're worried there'll be more of us than you. I have 23 grandchildren. I want to know what their grandchildren will inherit. Goodbye, Pathfinder. Красава, а что мне надо сделать? Письма на Nexus. Тема. Присоединяйтесь к нашей борьбе. На Ваелде вы доказали, что можете бороться с кетами. Но сопротивленцев впечатлить не так-то просто. Будьте с нами вместе, мы перенесем войну на территорию врага. Мы заставим его испугаться, мы заставим его отчаяться. Мы сломим кетов, а потом разделим плоды победы. Вы воюете друг с другом? Мы видели, как ваши собратья руководствуются ненавистью, алчностью, эгоизмом, как они нападают друг на друга, крадут у себе подобных. Почему вы продолжаете ранить сами себя? Наш народ неохотно верит вам, потому что мы не можем понять, зачем вы вредите себе. Даже кеты способны объединиться, если надо. Почему вы поступаете иначе? Мы можем многому научиться. Всю жизнь меня интересовал вопрос, существует ли иная жизнь во Вселенной. Ваш народ совсем не такой, каким мне представлялось. Это меня радует. Мне казалось, уже ничто в жизни не сможет меня удивить. Мои дочери и сыновья рисуют вас, задают мне массу вопросов. Они хотят все о вас знать. Надеюсь, вы чувствуете нечто сходное. Мы можем очень многому научиться друг у друга. Я верю в наше будущее. Помощь обычно приходит тогда, когда ее ожидаешь меньше всего. Ваше появление тоже было неожиданным. Вы пришли на Айю, вам было трудно, а мы не приняли вас достаточно гостеприимно. Вы отправились на другие планеты и помогли нашему народу преодолеть трудности, не ожидая в ответ наград или клятв верности. Вы бы не поступили так, не будь вы добросердечны. Вы хотите понять нас и быть понятыми. Это начало Великого Союза. А что, мне еще что ли надо? Письма пособирать. Какая ж духота сегодня, ёптить. Может тоже сделать телеграм-канал? Пиарить себя на многих платформах? Чё это такое? Кеты почувствовали силу сопротивлению нужды и добровольцы. Кеты почувствовали силу сопротивления, теперь знают, что обречены. Наши победы на Ваелде только начало, но без твоей помощи врага не одолеть. Если тебе надоело бояться, если не хочется быть рабом, если тебе не терпится сразиться с захватчиками, сопротивление станет тебе второй семьей. Мы покажем, как дать кетам сдачи и вернуть захваченное. Сопротивление защищает само будущее Ангара. Присоединяйся. Чисто такой лозунг. Тут что? Станем едины.
Да скверны Ангара были единым народом. После катастрофы ушел не один век, чтобы найти друг друга. Мы слишком долго были разделены, именно потому кеты и смогли нас завоевать. Война заставила нас снова сплотиться, но теперь равновесие нарушаете вы. Некоторые вам не доверяют, формируются противоборствующие группы. Если вы на самом деле хотите помочь, сохраните наше единство. Право и Шарай всем вам. Я пишу это в свои последние дни. Позади долгая жизнь, которая подходит к естественному концу. Мне довелось испытать утрату и боль, но радость и надежду тоже. Думаю, это нас роднит. Моя судьба покинуть вас в ключевой момент истории. Отчасти я расстраиваюсь, что не увижу, что будет дальше. Но все же пора остановиться. Чтобы не было с вашими моими народами, кеты оставляют след на жизни моих правнуков. И это странным образом меня утешает. Я знаю, что в жизни будут не только война и тяготы, я знаю, что вы тоже это понимаете. Держитесь, помогайте друг другу, меняйте жизнь к лучшему, прощайте. Мы желаем вам мира и удачи. Не дайте себя обмануть словам Эфры де Тершава и его сопротивления. Мы не агрессоры, мы ученые, изобретатели, художники, врачи и исследователи. Это наш дом, но здесь хватит места для всех нас. То же самое мы сказали кетам, но они не прислушались. Мы надеемся, что вы поступите иначе. Никто это не прочтет. Это сообщение не будет прочитано первопроходцами и не доберется до Нексуса. Мы так отчаянно хотим найти союзников в борьбе с кетами, что готовы повторить прежнюю ошибку. Принять чужаков. Трюк, проделанный губернатором, ничего не изменит. Все равно, что кричать на ветер. Ну, прочитано было. Шо ж вы меня обманываете? Так, подожди, а куда? Visit me for all your dated. Спасибо. Я помню первую встречу с Машас. Это был один из величайших для меня моментов. Она столько хорошего сделала нашему народу, когда пошли слухи, что кеты поймали ее или даже убили. Мне показалось, что в будущем нас не ждет ничего хорошего. Но вам удалось оживить наше будущее. Мне все равно, кто что говорит. Я верю, вы здесь, чтобы нас спасти. Убирайтесь обратно. Это не ваша галактика, вам здесь не место. Только дураки могут думать, что вы чем-то отличаетесь от кетов. Я вижу, кто вы такие, подобных мне много. Нет. Если вы пришли с миром, паво. Если вы хотите обмануть нас, то умрете. Это все, что вам нужно знать. Паво. Меня зовут Вьяка. Семья сказала, что я могу вам написать. Мне раньше не встречались инопланетяне, и хочу вас увидеть. Надеюсь, мы подружимся. Какие дерзкие сообщения. Ты чё? Да не, мне тут походить интересно. Тем более я ж прохожу это на стрим прохождения. Специально прохожу это на стриме, чтобы походить. Тихо-тихо, стопэ. Кеты почувствовали силу сопротивления, теперь знают, что обречены. Наша победа на Вейлде только начало, но без твоей помощи врага не одолеем. А, понятно, это я читал. Почему вы здесь? Что заставило ваш народ пресечь темный космос? Зачем вы прибыли сюда? Вы думаете, что мы поверим, будто вы мирные исследователи? Мне кажется, вы сбежали от чего-то ужасного. Думаю, оно может отправиться сюда вслед за вами. Да не ссыте, там уже все победили. Вопросы? Но, в принципе, они-то правы. Наверное. Вопросы. Кто из вас на самом деле командует так называемой инициативой? Вы на самом деле из разных народов или вас генетически сконструировали, чтобы выполнять разные задачи? Почему все вы ходите на двух ногах, как мы? Это нужно, чтобы не пугать нас? Как вы выглядели до того, как пересекли темный космос?
Держитесь подальше от Хаварла. Узнав о том, что вам разрешили высадиться на Хаварле, я отправил жалобу губернатору Шие. Эта планета священна для нас, на ней не должно быть чужаков. Даже кеты держат дистанцию, потому что знают, мы будем сажаться насмерть. Каждый, кто решит осквернить Хаварл, будет наказан. Делитесь знаниями. Вы построили корабли, чтобы преодолеть темный космос. Научите нас строить их. Дайте нам преследить ваш маршрут. Там, откуда вы прибыли, нет кетов. Мы рискуем погибнуть все, но вы можете помочь нам отправиться туда, куда враги не доберутся. Мы достаточно страдали, подарите нам надежду на лучшую жизнь. Все. О, и даже уровень прокачал, ебать. Ай, давай, знаешь что. Все, пошли это. Что там по выполненным? Это вот это, да? А, поговорить с Эфрой, да? Вот это. Приоритетные. Пошли. Пошли, 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 пошли. Так, опять мышка тут. Ёбаный свет. Так. Надо поговорить с Эфрой. Заткнись нахуй. Чё? Exaltation is just another word for how the Keg kill us. And if you're wrong? If we've been killing for them without realizing it? I saw a cat up close when they attacked. It was nothing like our people. The Ket weaponize their victims to make you hesitate. And when the Ket begin to exalt your people, what will you do then? Thank you for that. Insight, Pathfinder. The issue facing us is complex. Come, my friends. Deliberate with me. О, Лиам, ебать. Чё такое? Ой, и драк. Real change in tone after that care facility. Half the Angara are thankful, half are even more suspicious. Let's try not to make it worse. Don't worry about me. They're busy glaring at Cora for some reason. А где Коротун? Ну-ка. Старичок. Helping the Moshai opened a lot of doors around here. Most Angara still keep their distance, though. Imagine seeing a Krogan for the first time? Maybe if I smile more, show my teeth. Лучше не Something tells надо. me that won't help. Так, а где Кора? They should put Jar on every resistance recruitment booster. Did he ever contact you? Ой, ладно, в пизду. Как до тебя топать долго-то? А, я тут был. Я по Дан-фри заметил. Пацаны, я к вам. I deserve to be told. You had no right to keep it secret from me. It's an ongoing investigation. I meant no disrespect. Did Jarl know? Of course not. Neither did the human.
I could have kept Sam to myself, you know. This is different. Not your business. It is now. We need to find the Ket command ship. Tell her the truth about my capture. Moshai, please. It may be our only route to the Archon. One of my men helped the Ket take her. A resistance commander named Venturev. The Archon wanted her knowledge of remnant tech, but why would Ven betray her? I don't know. That's why I kept it quiet. I'm working to capture him, make him answer for what he did. You know where he is? Kadara Port. My contacts are hunting him. Contacts? You can't trust anyone there. They deserted our cause, our people. And now they're ruled by exiles from your galaxy. Ven may know how to find the Archon and his ship. We can't leave this to a pack of renegades and outlaws. I'm a little new to the galaxy. Where did Ven go exactly? Kadara Port is a trading outpost. We abandoned it when the Ket invaded. Some of us went back. Deserters, scavengers. They don't support Aya. How did exiles from the Nexus wind up there? Bad luck for everyone. А, Кроганы, что ли, ебать? I need the relic that leads to Meridian, and I can handle my people. Let me do this. I don't like it. I don't care. The Pathfinder is right. I'll transmit my files on Kadara Port to your ship. Our traitor could have useful information. We need him alive. That's up to him. Be safe, Pathfinder. As for you, Ephra, we're not done. Кажется... The Ket have turned more aggressive. Abductions are down. Now they're slaughtering outposts. They're overcompensating. Побегали и хватит. Пошли по основному заданию, а то мы зависнем в этой игре. Director Tan, good news. The Angara opened an embassy for us on Aya. That is a surprise? What are their expectations? They survived the Scourge and the Ket and rebuilt their civilization. Don't forget it. Appeal to their pride. Sensible. I will gather envoys and send them to Aya. Thank you, Pathfinder. We'll take it from here. Так. Давай, знаешь, что почитаем? Союзники. Тайны Семи Райдеров. Искатель, знающий память Сэма. Это что? Пиби. Это Новоелди. Так, ждать, пока Кора взломает коммуникатор. Понятно, ждем. Значит, либо в Сорианском ковчеге, значит, либо в Турианском ковчеге. Отложено. Найдите миры для изучения.
Отложь, пытались найти выживших на Таноса или обломки как ковчега, ёб твою мать. Все отложено у них. Ладно, погнали. Блин, этот корабль меньше, блять, Нормандии, но тут заблудиться только в путь. О, ты хуль тут стоишь. You again. Want to hear more about my childhood log cabin? You really won't tell me what you're working on? That's right. Next question. What was it like for you on the Nexus? Well, I wasn't supposed to be woken up yet. A resourceful accomplice finagled my early thaw. So I kind of lived off the grid. Snuck around, bullshitted my way onto excursions off station. After I found my first remnant ruin, I started, borrowing shuttles. After that, I didn't spend much time on the Nexus. I even missed most of the revolt. You mentioned you came to Andromeda with someone. Nothing gets by you. Guess that's why you're the Pathfinder. Just a friend. The one who woke me up early. But now she's not even that. It's better to venture into the unknown without restraints or entanglements, don't you think? A certain independence might be helpful, yeah? Exactly. I don't want anything holding me back. How are you getting along with the team? I'm keeping it light and pleasant. Even Lexi isn't exactly what I'd expected. And Jal... I'm learning what makes him tick. We're lucky to have an Angara with us. Asari can mate with all Milky Way species. I find myself wondering if that transcends galactic boundaries. I'm certainly not looking to reproduce anytime soon, but he seems like a good guy. What do you think? You'll have to figure that out for yourself, PB. Gee, thanks for lighting the way, Pathfinder. So what's your take? Is this Meridian what we think it is? Everything we've seen, each remnant system we've uncovered, is connected to everything else. The bots, the monoliths, the vaults. It stands to reason that activating Meridian will connect the entire network and rekindle terraforming across the cluster. So you think we're doing the right thing? Well, yeah. You're off the hook, PB. Good luck with your project. Thanks. Don't be a stranger. Joel? Thank you for checking. But I'm all right. А с ним замутить можно? I have to be. How else do we go on? You know? I may seem tough, but I have a good shoulder. That's kind. You're kind. I really miss my family at times like these. Are you close to your family? You talk about family a lot. Really? I guess it's just part of our culture. Our families are large, and we share our parents with the community. We all have many mothers. My family's small. And are you close? I was. Am. My mom and dad are dead. My brother's in a medically induced coma. I'm kind of an orphan at the moment. I'm sorry. Yeah, well, this random collection of Tempest oddballs can feel like family sometimes. Yeah. I never really felt I had a purpose. But here, I do. What about the Resistance? My place in the Resistance is not what I'd like. But that kid on Aya looked up to you. Sure. But you are going to do something important, Ryder. I feel it. This is where I should be. I like having you around. Specifically you. Because of my skill and knowledge? Not really. Because you enjoy spending time with me as much as I do with you. You do? Yes.
You're fascinating. And special. And strange. Oh, thanks. And I mean it. Чё? Шо? Блять, как дохуя читать-то, ебать. А где это хер? Так, ладно, подожди. At least we managed to save the Moshai. I only wish we could have saved more. Anomaly on sensors. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. Так, а куда нам надо? Тут чё? Сюда вот нам надо. System, Gavorkum. Approaching Kadara. Besides being a haven for Nexus exiles, what do we know about this place? Group of exiles called the Outcasts liberated Kadara Port from the Ket. Until recently, their power was absolute. But a new gang, the Collective, has been chipping it away. Real shady bastards led by an unknown called the Charlatan. Well, with luck, they'll be too busy shooting at each other to notice us. Now orbiting Kadara. Standing order for all incoming ships. The port is a ceasefire zone by order of... Incoming call. Patching it through. There's been a development regarding the spy, Venturev. Rendezvous at Kroller's Song. Your contact's codename is Shayna. Shayna. Got it.
It's one hell of a welcome sign. Exiles have stepped up their game since the revolt. О, блядь, это местная Омега, что ли? Folk who got kicked off the station with nothing to show for it. Maybe we can get them back on our side. We know they can fight Ket. Our supplier's waiting. Come on, we're gonna be late. Do I even want to know? Nope. Так, а нам куда? Don't have time for your shit. I got up close. It looks really nice. What does? That nomad thing. Заблудиться можно. You can't О, do this. Кроганы, ебать. Should have Люди, paid your protection ебать. fees then. And Турианцы, so wonders why ебать. people join the collective. Say that again. I dare you. Hey! Piss off. You order, you pay. I said... You look like you're waiting for someone. Not interested. Shayna, but you can call me Reyes. I hate code names. I was expecting someone more Angaran. The Resistance pays me to supply information, among other things. So you're a smuggler. Your man, Venterev, was arrested by Sloane Kelly, leader of the Outcasts. Word spread about what he did to Moshae Sefa. The people are calling for his execution. And Sloane? She's a woman of the people. Dress it up however you want. She's a criminal. You work for the Initiative. Sloane was part of the uprising on the Nexus. I doubt she'll give Ven up easily. Maybe she'll agree to a deal. There might be another way to get to Ven. You work Sloane, I'll talk to the Resistance. How do I contact you if things go south? Подмигивай, Hey, блядь. you gotta pay. Keep the change. Always do. Ебать. Азари уже и тут, блядь, нашли способы подзаработать. Красавчики, хули. Точнее, в их случае красавицы. Sam, tell me about Sloane Kelly. Before joining the Initiative as head of Nexus Security, Miss Kelly served in the Alliance with a nearly spotless record. Мисс Келли? Nearly?
She was involved in multiple altercations with other officers. A hothead. Great. Move along. Да хуй ты толкаешься? Focus defenses here and here. The Ket have been quiet for too long. Хуя трон себе замутила. What? You must be Sloane Kelly. I know who you are. So, what brings a Pathfinder to our humbled port? Ven Terev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. I need him so I can infiltrate a Ket flagship. You've obviously got no love for the Ket. I'm doing you a favor. Kadara is an Angaran port. They want Ven dead, and I want to keep them happy. This is bigger than local politics. You don't need Ven. You need his intel. Talk to him before I put his head on a spike. Ven should be judged by the Resistance, not you. I don't have time for a morality debate. Dismissed. Your Highness. You must have a death wish coming back. That could have gone better. Perhaps Mr. Vidal had more success. Не, убивать его я, блядь, я, блядь, не хочу. Pathfinder, over here. Have a nice chat? I think she likes me. Don't worry. I found a workaround. Let me guess. Comes with strings attached? Not any new ones. Remember, Ephra wants Ven alive, so when you get inside, give him this. That'll eat through whatever Sloane's holding him in, and it can't be traced back to us. A Resistance agent will be waiting to pick Ven up. Ven's intel better be worth it. You'll be the judge of that, not me. There's a maintenance shaft around the corner, sending the access code to your Omni tool. That'll get you inside. You should be able to handle the rest. Thanks. You're a lifesaver. Literally, in Ven's case. When you're done, come to Tartarus. First round's on me. I promise. Смотри, блядь. Яйца нахуй катит ко мне. Блядь, сколько тут людей? Сколько тут наших? This appears to be the maintenance shaft Reyes mentioned. All right, let's punch in the access code. Looks like it leads to a stock room. Sam, anyone up there? No heat signatures detected. The room is clear to enter. What do you want? The Archon ship. Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy. I'm not with Sloane. Ephra sent me. Answer my questions, and I can get you back to the Resistance. So I'm trading one cell for another? This is what happens when you make deals with the bad guy. Or stay here. Sloane's sharpening up a spike just for your head. I'd rather be miserable than carcon food. Which brings us back to the Archon's ship. Where is it? I never saw it. Got my orders from a Ket transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested.
should still be outside the city. This is your way out of here. A resistance contact will be waiting. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshae? Enlighten me. We're losing the war against the Ket, and still, Ephra puts my brothers and sisters in danger to protect a useless old woman. So you took things into your own hands. I made the call he wouldn't. The Archon only wanted the Moshae. I thought if I gave her up... I didn't know what the Ket were doing to my people. You resent Ephra, so the Archon used that against you. If Ephra was a better leader... it doesn't matter. And I'll accept the consequences. Pathfinder, the communicator is buried outside the ceasefire zone. I suggest bringing a squad. Vetra, Drac, are you back from whatever it was you were doing? Yep, our completely legitimate business deal went off without a hitch. Benefit of bringing a Krogan along. Tell Gil to prep the Nomad. I need to go outside the city. Чё это нахуй такое? The charlatan strikes again. If you would like, Pathfinder, I can provide an analysis of the deceased. He's Angaran. There are multiple lacerations on the face and abdomen. Another body? I don't get paid enough for this shit. There's been more than one murder? 7 by my count, but that's all I know. Perhaps Mr. Vidal would have more information, Pathfinder. Блять. Finally made it. About time, too. You're the Pathfinder, right? Я в смысле не понял. A city under a city. At the center is Tartarus, a nightclub. That's where Reyes said he'd be. I give it 10 minutes before we get knifed. Главное, чтоб YouTube не кинул авторские права. Tell her to call later. I'm drinking. And leave the bottle. Ryder, glad you're here. I'm sure you've heard about the murders. There's a fresh body outside Krala's. Some of the locals say it's the charlatan's handiwork. I don't buy it. The charlatan is discreet, careful. Whoever did this wanted the bodies found. Making a statement. But to whom? The killer could be unhappy with how Sloane's running things. Less than a third of the victims are outcasts. No. If I was the betting man, and I am, I'd say it was the Rokar. Why would a Rokar be in Kadara port? It's Angaran built, and before Sloane, Angaran run. I think the Rokar came here looking for new recruits, and things got out of hand. And the Angara victims? How do they fit into your theory?
I did some digging. All of the deceased Angara were public Milky Way sympathizers. So the victims either were from the Milky Way... or supported us. It's the only pattern I could find. An Angaran port run by aliens would be a prime target for their cause. Problem is, I've got no proof. And the Resistance doesn't want to antagonize the Rokar. Guessing that's where I come in. I need that fancy AI of yours to scan for evidence that could implicate the Rokar. People are scared, Ryder. This is your opportunity to win friends in Kadara Port. Looks like I'm adding detective to my growing list of titles. Detectives find things, and you're... A Pathfinder. Yeah, I got it. One of the crime scenes isn't far. Give me a call when you get there. Блять, пошли. Hey, you there. Come talk to me. Make it worthwhile. Через двери, блять, неохота идти. Automated protocols activated. Deploying forward station. Отправляй, красавчик. It'd be pretty if not for the burning water, and the exiles, and the smell. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Alright, Dan. Show me what we've got. Kadara's water is dense with sulfide minerals, the oxidation of which produces toxic streams and lakes. So, no skinny dipping? No dipping at all, Pathfinder. Even the Nomad's shields cannot withstand the water's corrosive properties. The presence of monoliths suggests a vault that might reduce the acidity. However, outlaws, pirates, and other unsavory exiles inhabit Kadara's hills. The further you travel from the mountain, the more dangerous it will become. Good to know. Let's get out there. Так, пошли выполним это задание детективное. Should I send you back to the Tempest? Is that an option? Good time for a field op, Jal. What's your combat disposition? I kill the enemy before they see me. Do I need another one? No, that'll do fine. Ой, я... Динозавры, ебать, у них. The exiles have quite a setup over there. Won't be happy to see us. Чё это? Чё там? Кто там? Чё там? Кто с кем воюет? Кому пиздюлей дать? Налетчик Беня, блять. Фу, тебя стреляешь, охуел что ли? Все. Мы ехали вообще-то к заданию. В воду, короче, даже кочевникам нельзя прикасаться. Ну-ка, подожди, стой. А нам вообще докуда ехать? Looks like a wind farm. Must be how they power Kadara Port.
Heads up. Those exiles won't be on our side. That's teamwork. The Angara always seem to be hugging someone or Ладно, punching это them. потом. Do you get sick a lot? Maybe. Illness is a private matter. We never speak of it. Really? No sick days? No starve a fever, nurse a cold? It's suddenly very hot in here. Так, Want some подожди, а нам Medi-Gel? куда? Please stop. Hey, Scudder. Get any closer and I'll hit you with a corrosive bomb. Killed 2 looters today already. You want to test me? Whoa, hey, we're no outlaws. We're friendly. Then come prove Automated it. protocols activated. Deploying forward station. Хуя себе, это что такое нахуй? Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Look out. Our connections won't do us Это any чё? favors in a camp like that. Enemies incoming! Уел, что ли? Херел, блядь. Да вы заебали. Clear! Атхи. Hey, Ryder, pit. Looks like it goes underground. Hopefully there's a way down. We're gonna need a really big drill. Да подожди, блядь. This С вашими area could be монолитами. viable for an initiative outpost, С вашим Pathfinder. монолиты будут уже в следующей серии, а пока нам надо выполнить вот это детективное The задание. person running this place holds a grudge against the initiative. Doubt she'll let you settle here. What about the charlatan? The collective's gaining power. We do not know the charlatan's identity. Sloan may be our only option. Vidal could offer insight. Pathfinder, this is the murder site Mr. Vidal asked you to investigate. Pathfinder, Venturev claimed he buried the Ket transponder near this location. Reyes, I'm at the crime scene. Great. I've got intel on our dead guy. Krogan male. Went by the name of Ziar. His frontal plate was pried off before he was shot to death.
They wanted him to suffer. This cannot go unpunished. Do your scanning thing. Look for anything that might lead us to the killer. Чё? Содержимое шкафчика потревожено не было. Преступник либо не заметил его, либо не интересовался личными вещами жертвы. Какой-то блок данных. Причина смерти — сильный удар в голову после того, как нападавший на жертву силой оторвал ее лобную пластину. Angaran blood. Matches your Rokar theory, Reyes. DNA cannot identify political affiliation. Объяснение об эвакуации. После доклада об отравлении запаса воды в пустошах планы широкомасштабного расселения были свергнуты. Вместо этого регион будет опечатан и превращен в тюремную колонию. Те, кто по той или иной причине отказываются от эвакуации, делают это на свой страх и риск. Мы заполучили статус постоянно проживающих на территории и лишились права выхода. Слоан Келли. Keep scanning. We need hard evidence. Подожди. Личные записи, Зир. Новая запись. Опять пропадают мины. Проклятые падальщики. Больше не буду их выставлять. Все равно это было глупой затеей. И если у кого-то хватит духу выйти со мной лицом к лицу, так я с дорогой душой. Чё-то как-то это тебя не очень спасло, братанчик. Чё это? These footprints are distinctly Angaran. I count at least 3 attackers. The tracks make it look like an ambush. Fits the Rokar profile. Хотя в основном кровь принадлежит жертве, есть такие следы генетического материала Ангара, возможно из-за того, что нож соскользнул, когда напавший пытался снять лобную пластину Крогана. Жертва питалась на Кадаре, местными дикими животными. A knife. Killer must have dropped it during the getaway. Something's carved into the blade. A home filled with strangers becomes a prison. Axel's words. We do not know if the wielder was Angaran. An exile could have stolen the blade. Имеются следы генетического материала Кроганов на лезвии и клетке эпителии Ангара, на рукоятке надпись сделана на шелише. В языке торговли Ангара. В приблизительном переводе она означает «дом полный чужаков становится тюрьмой». Так, а где этот хуй? Very freely. We have to. We're here to explore. It's strange after years of holding our heads down against Да ёб твою мать. One day we'll destroy them. I'm determined that it will be soon. This technology is unaffiliated with Kadara's faction's Pathfinder. Its owners are likely criminal class.
sensors read an outlaw weapon cache nearby. I suggest scanning for information. It says here this weapon cache is headed for a specific camp. Sam? With more information, I can determine the source of the transmissions. Look, caves. Might be something worth seeing. This place is massive. Detecting high levels of toxic gas. Proceed with caution, Pathfinder. Hey, I'm always cautious. Look at the size of those stalactites. It'd take hundreds of years to get that big. Так, в воде купаться нельзя. Is that a generator? What's it doing all the way out here? It appears to be powering the floodlights. Не знаю, кто выключил свет, но это кто-то еще сволочь. Я чуть палец на ноге не сломал, когда искал генератор, Октанс. Well, yeah, but who put it here? Bolstering all shields. Dead end. Let's backtrack. А нафига мы тогда шли в эту пещеру? It's huge. Wonder what's back here. Здрасте. Target down. Target's down. Wow. You hear that? Intruders! Stand down. The charlatan wants this one alive. Out for a walk, Pathfinder? No one else in the collective hesitated to shoot me. We're a big organization. Low-level operatives might not have gotten the word. But my orders are clear.
You're not to be harmed. Crux is in charge here. If you've got questions, talk to her. Ёптить. Бля, давайте тогда на этом закончим. И пойдем побазарим с ними. С Южным Крестом. А пока это была игра, это была стрим прохождения по игре Mass Effect Andromeda. С вами был Александр. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, пока. Пока-пока.